Questions have been raised regarding the construction of the Teresa Diagnostic Centre over a drainage system adjacent to the Ambassa-Kamalpur National Highway. The local MLA Chitta Ranjan Debbarma has stated that necessary actions regarding the matter will be taken soon. In light of the situation, the local MLA has assured that the matter will be investigated with due seriousness. The legislator stated that appropriate measures will be implemented following discussions with the concerned department. The incident has triggered widespread apprehension in the locality. Residents are now waiting to see what subsequent administrative action will be taken. 아잉핀 당을 파요 모토모토야 너가 당가가 아잉핀 당고 কিন্তু 아가버 খেয়াল করে জায়গা আবার কোন রিপোর্ট মই আগে তিনি নুং যেহেতু নুংতাও সামানি তেরাজা হসপিটাল ড্রেন সাকাবো পিডব্লিউ ড্রেন সাকাবো খাই তো হংকাই जों আবনো appropriate authority appropriate department মানে পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট ন जों সানাই ডিএম ন जों নাকাকে সানাই তামগয় মানে নাইদি আমার বিষয়টা নাই বিষয়টা নাই বিষয়টা Reported by Manis from Ambassa, Chini, Khorang.